Welche Aussichten hat ein Frau vor einem Admiralitätsgericht, wo selbst die Rechtsprechung von Männern stammt, die davon überzeugt wären, dass Piraterie bei Frauen weiter die Natur sei. Die Antwort, wie uns die Geschichte unmissverständlich lautet, praktisch, keine, gefangener Piratinnen erhielten selten Aid, während des 17. und 18. Jahrhunderts, der sogenannten Blutezeit der Piraterie, demonstrierten die britischen Admiralitätsgerichte keinerlei Nachsicht gegenüber Seeräuberei in jeglicher Form. Doch weiblich beschuldigt galten als zweifach schuldig. Sie hatten nicht bloß gegen Imperials Gesetz verstoßen, sondern ebenso gegen tief verwurzelt gesellschaftlich geschlechter Normen. Die Verhandlungen erfolgten in provisorischen Marinetribus, häufig abgehalten in Kolonien wie Jamaica oder New Providence. Dies Tribunal operierten ohne Jury, und die Urteile waren üblicherweise bereits im Vorfeld festgelegt. Der rechtliche Ablauf war zügig, doch keineswegs ohne dramatische Inszenierung. Die Zeugenberichte stammten von Schiffskommandanten, Marineofficeren und bisweilen von Währungsdichten Seeleuten, die ihre eigene Verbindung zur Piraterie feuchteten. Die Beschuldigten besaßen kaum Rechte. Anne Bonny und Mary Read, zwei der bekanntesten Piratinnen aller Zeiten, mussten sich 1720 in Spanish Town, Jamaica, vor Gericht verantworten. Gemäß den offiziellen Gerichtsakten Saul Bonny, als sie zum Tod verurteilt wurde, ihrem Liebhaber Calico Jack verbittert entgegnet haben: Hättest du gekämpft wie ein Mann, musstest du nicht sterben wie ein Hund, ihre Verteidigung. Schwangerschaft, bekannt als Schwangerschaft zur Berufung, stellt dies ein der wenigen rechtlichen Schutzstrategien für Frauen dar. Im Fall von Bonny und Read wirkt es vorübergehend. Doch den meisten Piratinnen blieb dieses Glück verwehrt. Zahlreich urteilten ihre Urteil schweigend, wohl wissend, dass das Gericht sie bereits lange vor ihrer Aussage für schuldig befunden hat. Wegen Seeräuberei im Galgen gehängt, wegen Seeräuberei im Galgen gehängt. Die them se floss lotlos en wapping vorbe, doch das Geschrei der Mensch zeres die morgendlich still. Hierer im berüchtigten Execution Dock in London, fanden Zalos Piraten, Männer wie Frauen, ihr End. Sie hingen im Galgen unmittelbar über dem trüben Wasser der them se. Hierer setzt das British Kaiserreich ein brutales Exempel für Seeräuberei, und Piratinnen bildeten, wenn auch selten, keine Ausnahme. Nach britischem Admiralitätsgericht stellt Piraterie ein Kapitalverbrechen dar. Der Piracy Act von 1698 unter König William III. Erlassen macht unmissverständlich klar, alle unged Person, die derartiges begeht. Soll Todesqualen erleiden. Anders als Hinrichtungen auf festem Boden werden dies Erhängungen von der Admiralität vollzogen, und der Zuhalt Ort, des Execution Dock, dient als Symbol. Die Piraten sollten von jener Flut verslungen werden, die ihnen einst Freiheit geschenkt hat. Frauen, die der Piraterie für schuldig befunden wurden, erhielten dieselbe endgültige Strafe wie Männer. Die Hinrichtungen folgten einem grausamen Ritual. Die Verurteilten wurden aus dem Gefängnis geführt und in einer Prozession durch London getrieben. Der Wegen war, von bewaffneten Wachen umgeben und Word, von der Mensch verhört. In Wapping angekommen, wurden sie unter den Galgen geführt, manchmal bereits mit der Schlinge ihren Hals. Ein langer Fall sollt einen raschen Tod herbeiführen. Stattdessen führt der Kurs Fall zu qualvollem Ersticken. Ein Method, die als Marschalltanz bekannt war, de sich der Körper grotesk bewegt, bever zur Ruhe kam. Obwohl die Hinrichtungen von Piratinnen zahlenmäßig seltener vorkamen, wären sie nicht minder brutal. Mary Critchett, eine Amerikanerin, die sich 1729 einer Gruppe geflohener Streiflinge anschloss, die zu Piraten wurden, nach Virginia gefasst und in Williamsburg vor Gericht gestellt. Sie wurden wegen Piraterie verurteilt und gehängt, ohne Aufhebens, ohne Versorgung. Selbst ein Schwangerschaft vermocht sie nicht zu retten.
Dies öffentlichen Exekutionen sollten nicht bloß bestrafen, sondern auch abschrecken. Die Leichen der schlimmsten Täter blieben hängen, bis drei Jesuiten über sie hinweggegangen waren, ein Strafe, die man gibbeting nannt. Dies kam zwar häufiger bei männlichen Piraten vor, doch die bloß Androhung war ein Botschaft in alle. Piraterie wurde nicht toleriert, unabhängig vom Geschlecht. I am Schatten des Galgens verwendelten sich Piratinnen von Legenden zu Lehrstücken, Exempel, die geopfert wurden, Imperium und Ordnung zu wahren. Vor Menschenmassen ausgepaged vor Menschenmassen ausgepaged. Bever der Galgen kam, spuiten zahlreich Piratinnen die Page. Auspachen ein Uralt und qualvoll Strafe, word regelmäßig von Marinebehörden und Kolonialgouverneuren angewandt. Gefangen Piraten öffentlich zu demutigen und einen körperlich Qualen zuzufügen. Für Frauenbarg die Strafe ein zusätzlicher Menschen des Spektakels. Ihr Körper wurden zu Werkzeugen der Warnung, und von den Menschenmassen word erwartet, aus ihrem Leiden zu lernen. Die Auspachung erfolgt üblicherweise mit der Neunschwänzigen Katze, einer brutalen Page aus vernoten Seelen, die mit jedem Hieb Fleisch zerreißen kann. Die Strafen reichten von einem Dutzend Peichenhieben bis zu über 100, abhängig von der Schwere des Verbrechens und dem Urteil des Gerichts. Die Strafe word öffentlich vollstreckt, häufig in den Docks oder vor den Gefängnistoren, wo sich Stadtbewohner, darunter Frauen und Kinder, versammelten, des Spektakels zu beobachten. Im Jahr 1720 wurden Anne Bonny und Mary Read nach ihrer Verhaftung durch die jamaikanischen Behörden berichten zufolge unter erbärmlichen Bedingungen festgehalten und bereits vor ihrem Prozess brutal behandelt. Obwohl es keine direkten Aufzeichnungen über Auspachungen während ihrer Haft gibt, wurden Piratinnen in anderen Kolonien, beispielsweise Jean, die vor der Küste der amerikanischen Kolonien oder in Westindien gefangen genommen wurden, routinemäßig als Teil ihrer Verurteilung oder zur Erzwingung von Geständnissen ausgepagt. Für die Marinebehörden erfüllt die Auspachung weiblicher Piraten zwei Zwecke, Abschreckung und Demütigung. Frauen, die es geübt hatten, an Bord von Schiffen zu kommandieren oder zu kämpfen, wurden vor den Augen der Öffentlichkeit erniedrigt. Ihr Blut vermischt sich mit salziger Luft und Kopfsteinpflaster. Bei diesen Strafen ging es nicht bloß Gerechtigkeit, es ging Kontrolle. Und das Schauspiel des Schmerzes stellt sicher, dass die Botschaft weit über den Galgen hinausreicht. Zur Konkubinat oder Sklaverei gezwungen zur Konkubinat oder Sklaverei gezwungen. Nicht gefangen Piraten word zum Galgen gefuhet. In bestimmten Fällen, besonders in den Kolonialhäfen der Karibik, Westafrikas und Amerikas, wurden Frauen nicht hingerichtet, sondern stattdessen zu einem Leben als Konkubine, Zwangsarbeiterin oder Sklaven gezwungen. Direkt nachweis für dieses Schicksal speziell bei Piratinnen sind spällig. Historiker bestätigen jedoch, dass während Piraterie ein von Männern dominiert Welt war, Frauen, die in Piraterie verwickelt waren, unterschiedlichen Schicksalen ausgesetzt sein konnten. Abhängig von ihrer Nationalität, Rasse, Klasse und dem Ermessen der Kolonialbehörden. In den spanischen und portugiesischen Kolonien, wo die Grenzen zwischen Piraterie, Freibeuterei und Sklaverei häufig verschwammen, wurden gefangen Frauen an Bord von Piratenschiffen, insbesondere Jean afrikanischer oder indigener Abstammung, manchmal in die Sklaverei verkauft. Angestellt ihr Status als Besatzungsmitglieder oder Gefangen. Archive-Dokument aus Portobelo und Cartagena aus dem späten 17. Jahrhundert beschreiben Frauen, die von Piratenschiffen verschleppt und als Kriegsbeut behandelt wurden. Darüber hinaus wurden bei Schwarzen und Gemischtrassigen Frauen, die an Bord von Schiffen angetroffen wurden, häufig Versklavung angenommen. In solchen Fällen wurden sie in die Plantagenwirtschaft eingegliedert oder als Hausen gestellt,
und Konkubinen von Kolonialbeamten, oder Kaufleuten gehalten. Die Aufzeichnungen unterschieden selten zwischen Piratinnen und anderen Frauen auf Erbeuteten Schiffen, was es erschwert, genaue Grenzen zu sehen, doch die Praxis der Zwangsarbeit war weit verbreitet. Was wir jedoch wissen, ist, dass die Gefangenen für zahlreiche Frauen nicht die sofortige Hinrichtung bedeutet. Es bedeutet verschwinden, in Haushaut, Plantagen oder Schiffsruhm, entkleidet von Identität, Geschichte und Anerkennung. Ein Still Auslöschung, die sich nicht in Urteilen, sondern im Schweigen niederschreibt. Auf Gefängnisschiffen dem Tod überlassen dem Tod, auf Gefängnisschiffen überlassen. Für manch Gefangene Piratinnen kam der Tod nicht rasch im Galgen kam langsam, lautlos und unbemerkt. An Bord der Vertenden, Racks von Gefängnisschiffen. Dies schwimmenden Gefängnis, die vor den Küsten der Kolonien oder britischen Häfen vor Anker legen, where nie für länger Gefangenschaft gedeckt. Dennoch werden sie zu Aufbewahrungssorten für Piraten, Rebellen und Gen, die als Feinde der Krone galten, darunter gelegentlich auch Frauen. Während detailliert Aufzeichnungen über Piratinnen speziell auf Gefängnisschiffen begrenzt sind, ist der größere Kontext unbestreitbar. Gefangene Frauen werden häufig unter denselben brutalen Bedingungen gehalten wie Männer. Im 18. Jahrhundert, als die Gefängnispopulationen rapid anstiegen und Landstutzgefängnis überfüllt waren, griffen die Behörden auf ausgemustert Kriegsschiffe zurück. Dies Schiff, ihre Segel beraubt und dem Verfall überlassen, wurden in Häfen wie Portsmouth, Plymouth und Kingston, Jamaica, verankert. Die Bedingungen an Bord dieser Schiffe waren entsetzlich. Gefangene wurden unter Deck in Engen, dunklen und schlecht belüfteten Laderäumen angekettet. Krankheiten, insbesondere Typhus, Rohr und Pocken, breiteten sich rasch aus. Nahrung war knapp und häufig verdorben. Die Frauen auf diesen Schiffen waren doppelt gefährdet. Neben Hunger und Krankheit erlitten zahlreich, Ausbeutung und Schwermisshandlung. Einschließlich verschiedener Formen von Missbrauch durch Waschen oder Seelut, obwohl dies selten offiziell dokumentiert wird. Unrichte und Anerkennung werden sie häufig gänzlich aus den Aufzeichnungen gelöscht. Auf diesen stillen Decks werden keine Hinrichtungen verzeichnet. Die Geschichte verzeichnet Abwesenheit. Und in dieser Abwesenheit wird das Schicksal zahlreicher Piratinnen besiegelt nicht zufällig, sondern absichtlich vergessen. Ihre Strafen waren nicht bloß Urteil, sie waren Werkzeuge der Angst, der geschlechtsspezifischen Macht und imperialer Kontrolle. Das Schicksal weiblicher Piraten offenbart, wie tiefgreifend die maritime Welt Frauen feuchtet, die sich ihr widersetzen. Dies Geschichten hallen noch immer nach im Schweigen der Gefängnisschiffe und den Schatten des Galgens. Was sagt ihr Auslöschung aus der Geschichte über Macht, Gerechtigkeit und Wert erinnert, kommentieren sie unten. Wie der antike römische Historiker Tacitus schrieb, die Korrupter der Stadt, desto zahlreicher die Gesetze.